হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। কার্শিয়াংয়ের ডাউহিল আর ভিক্টোরিয়া স্কুলের কথা আপনারা সবাই শুনেছেন। তার সাথে কিছু ভূতুড়ে গল্পও শুনে থাকবেন। গল্পগুলো একটু এরকম। ডাউহিল স্কুলের পাশ দিয়ে দেখবেন একটি রাস্তা ফরেস্টের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটি বেশ সবসময় কুয়াশাচ্ছন্ন, বেশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, রোদ পৌঁছতে পারে না সেখানে। সেখানে নাকি একটি মস্তকহীন ছেলেকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কিংবা ধরুন শীতকালে স্কুল যখন 3 মাস ছুটি থাকে, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, সেই সময়ও নাকি স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যেত, কিংবা বাচ্চারা ফিসফিস করে কথা বলছে, সেই সব শব্দ স্থানীয়রা শুনতে পেতেন। কিংবা ধরুন যখন স্কুল বন্ধ রয়েছে সেই সময়ও কোনো বাচ্চা কোনো ক্লাসঘর থেকে কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টিতে, সে দৃশ্য কেউ দেখতে পেতেন। ভিক্টোরিয়া স্কুল সংলগ্ন যে চার্চটি রয়েছে সেই চার্চটিও অনেক ভূতুড়ে গল্পের সঙ্গে জড়িত। আর এই সবই ভৌতিক গল্প আপনারা পেয়ে যাবেন ইউটিউব কিংবা গুগল সার্চ করলে। তো আমি ঠিক করেছি আজকে সেই ভুতুড়ে চার্চটিতে আজকে আমি যাব মানে একদম ভেতরে যাব। আর খুব দেখার ইচ্ছে রয়েছে যে ভেতরে আসলেই কোনো ভূতের অস্তিত্ব রয়েছে, কিংবা কোনো ভৌতিক পরিবেশ বা কী অবস্থায় রয়েছে চার্চটি, সেসবে আজকে আমি দেখব, আর আমার সাথে আপনারা দেখবেন। চলুন তবে আর দেরি না করে যাওয়া যাক। আজকে আমার সঙ্গী হয়েছে আমার মেয়ে রিদিজা, মিশের মেয়ে প্রজ্ঞা আর রিদিজার জেঠুর ছেলে ডিউক। আমাদের কোয়ার্টার থেকে দুপা হাঁটলেই চলে আসা যায় এই মোড়ে। সামনে দিয়ে ডাউহিলের রাস্তা, আর এখানে একটি নতুন করে তৈরি করা হয়েছে প্রতীক্ষালয়। এদিকেও একটা গেট রয়েছে, নিচের একটা গ্রাউন্ড আছে, ওখানে যাওয়া যায়। আর আমরা চলে যাব সোজা ভিক্টোরিয়া স্কুলের দিকে। এটা হচ্ছে এই হলো ভিক্টোরিয়া ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ। আর ভেতরে যেতেই পেয়ে গেলাম দুজন ট্যুরিস্ট আর একজন গাইডকে। চলুন শুনি গাইড কি গল্প শোনাচ্ছে ট্যুরিস্টদের। ना पर गेस का मत लीजिए ना। ओके ओके यू कैन जस्ट मेक ओके ओके जो मेरा बात आ सकता है आपके वीडियो ओके में। ओके ओके तो ये कि वी आर इन द डाउ हिल, इस जगह का नाम है डाउ हिल। तो यहाँ पर एक भूतिया कहानी भी बनाया हुआ है, यू नो, सम ऑफ देम लाइक दे जस्ट मेड इट some story also about ghost over here. This is still now also some people they found a ghost, which I'll tell like as a ghost. They found over here a small child without his head. The people they say like I do have lots of my friends who already completed their study from Dowhill School from nearby. They never feel like here also in the day of Wednesday they always close their a hall which they do practice about their dancing, whatever those things they do in that hall. Always till now also they closed at that day. On Because Wednesday? on Wednesday, because they says like in that day at midnight some sound, you know, the picture in the movie also that comes. So they says over here also it happens till now also, and that's why they don't do. But my friends they never feel that one, because my friends also they already stay at that hostel also, but they never feel about that one. तो इसका कहानी ये है. So you can see over here. पहले तो ये एक सच में देखने में लगता था कि अगर दिन में भी आते समय आपको लगता था कि ये सच में ये यहाँ पर घोस्ट है करके ऐसा दिखता था. But now people they just have cleaned the outer part, but inside is still It's still shut. same. Still same, still shut. You can see like no one has entered inside that one. Some of the broken window you can see, you know, the web of the spider. So from which it looks like Because it's been closed for so many years. so many years. So like how many years approximately has this been closed for? According to my friends, like this is like more than 90, 100 years. More than 90, 100 আমি years? এখানে ওদেরকে ছেড়ে দিলাম, কারণ আমি আমার গন্তব্যে চলে এসেছি। দেখলাম একজন গাইড কিভাবে এত সুন্দর ভূতের গল্প বলে বলে ট্যুরিস্টদেরকে জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বেশ মজা লাগছিল। এটা একটুখানি বাইরের থেকে লুকটা নিলাম।
এই হলো স্কুলের গেট। আমরা ভিতরে চলে এলাম। সো ভিউয়ার্স, আমি একদম চার্চের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আর চলুন যাওয়া যাক, কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য দেখি। কিন্তু সবাই এত ভূতের ভয় পেলেও আমার কিন্তু ভূতের তো ভয় লাগছেই না, বরঞ্চ খুব ভালো লাগছে চারিদিকের পরিবেশটা। এত সুন্দর সুন্দর পাইন গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ফুলের গাছ, তারপরে রোডোডেনড্রন ফুলগুলো ঝরে গেছে কিছু কিছু গাছের। খুব ভালো লাগছিল, আর সম্পূর্ণ পরিবেশটাই খুবই সুন্দর। আর আমার ঠিক পেছনেই চার্চ। চলুন যাই। Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but আমরা চার্চের দিকে এগোচ্ছি। আর আজকের চার্চটি দেখতে আমাকে যিনি হেল্প করবেন তিনি হচ্ছেন এই স্কুলেরই জিওগ্রাফি মাস্টার মিস্টার হিতেশ রয়। তো ওনার কাছেই আমি আজকের চার্চটি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জেনে নেব। আর প্রথমে দেখতে পাচ্ছি চার্চের পাশে একটি ছোট ঘর। তো ওনার কাছে জানতে চাইবো একটু ঘরটি সম্বন্ধে, উনি কি বলছেন শুনি। আচ্ছা, এই যে পাশে যে একটা ঘর রয়েছে, এটা কিসের ঘর, কিসের জন্য ইউজ হতো, এটা একটু বলবে? This small room is mainly, actually it was for the purpose of staying of main priest of the church of the in British period. The main priest used to stay out here for their weekend prayer. Nowadays it is of no use now. We are using it as a non-teaching staff room, or also we use for some other purpose during exam time. So it is now one of the additional room for the school authority now. They can use it as and when it is required. তো জানা গেল সেটি ছিল চার্চের মেইন প্রিস্টের থাকার ঘর। Yes, thank you for taking my photograph and yes, picturing me inside of your frame. This is the so-called infamous church of Victoria School at Kurseong. The old, dilapidated now though. It's lacking proper maintenance. This way goes to behind the church. There is the long old bell. People used to adjust their timings earlier with the bell of this church. Early morning, midday and evening. So this is the back side of the church. Just in front of the junior dormitory. এদিকটা হচ্ছে চার্চের পেছনের দিকটা। পাশে যে টাওয়ারটি আছে সেখানে নাকি একটি বড় ঘন্টা ছিল, সেই ঘন্টার আওয়াজেই স্কুলের রুটিন চলতো। তার সাথে স্থানীয়দের সময়সীমা জানার ছিল সেটি একটি মাধ্যম। এই বেলটি সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেব স্যারের কাছে, তারপরেই আমরা চার্চের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করব। চলুন। বলো একটু। Yes. This is the inner tower made by the iron. This is conical shaped tower is mainly for used. It was used for bell. A big bell was there earlier. So time to time this bell used to ring. To maintain the time of this school. For their routine, day-to-day routine, and 24/7 routine. And this was one of the common bell earlier. Even local people and the entire Kurseong used to follow timings with the sound of this bell earlier. Now it is of no use. It is in dilapidated condition. It is now still only the main pillar is standing tall out here. Otherwise it's of no use now. It's behind the church. Okay. So you are allowed with some special permission to get the inside view. It's not allowed for the outside visitors too. Yes. Badminton. Wow. You can go in. So boring. Yes. In front.
glass was brought from Belgium. Yes. Every church is almost like that. So should I switch it on all lights? Then your photographs will be a little better than this. You? In this moment, a ghost would appear. Don't. এখানেই হয়তো মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রেয়ার করা হতো। আমি একটু এগোচ্ছি, পাশে একটি ঘর দেখতে পাচ্ছি, একটু ওখানে দেখি কি আছে বা কী অবস্থায় রয়েছে। এখন ভেতরে এটি যা দেখতে পাচ্ছি ভগ্নদশা। এই যে ভেতরটা ভেঙে ভেঙে গেছে। স্কুলের যারা অধিকর্তারা রয়েছেন তারা চাইলেই এটাকে রেনোভেশন করতে পারেন। ওনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, এটাকে রেনোভেশন করুন। এটা একটা আগেকার মতো সত্যি একটি প্রেয়ার হল হয়ে উঠবে। মন্দিরও নেই, মসজিদও নেই, সবাই মিলে আবার এখানে কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়। আর এটি এখন বোর্ড এক্সামের হল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিংবা কখনো কখনো ব্যাডমিন্টন কোর্ট হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। উপরে খুব সুন্দর কাঠের কারুকাজ করা। You can see the inside structures, so beautiful engineering on top. All are made by wooden frame and closed wooden frame. On that time of it was mid-80s. It was such a highly skillful engineering of the British period. But we were made it for our own arrangements. We used to arrange this hall, this church as an exam hall these days for ICC exam, and also you utilize it as a this thing, table tennis. I mean badminton court also. মিস্টার রয়কে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে চার্চের ভেতরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে কোথাও কখনো মনে হলো যেখানে কোনো ভৌতিক পরিবেশ রয়েছে? আমার কিন্তু একদমই মনে হলো না, বরঞ্চ একটা কাল্পনিক ছবি ভেসে আসছিল, যে ব্রিটিশ পিরিয়ডে যারা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন তারা এখানে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেয়ার করছেন। আচ্ছা বলো তো, এই যে সবাই এত ভূতের ভয় পাচ্ছে, সব হন্টেড হাউস, হন্টেড চার্চ বলছে, এটা কি, তোমরা কি বলো এটাকে? Actually, there is no ghost at all. It's just a misbelief, wrong conception, superstitions. Local people, they get scared about all those made stories. Okay, some stories are floating out here. People say and make some stories. There is a headless. People are roaming in the night, midnight, or even in the evening. Actually, we have been staying out here for more than a decade's time. We haven't seen such things out here. Even we are staying out here in our quarter, a set of quarter alone in the middle of the jungle nowadays, beside that school. No ghost, nobody has come to disturb us. So practically there is no ghost at all. It is just rumours and the misconceptions. But unfortunately or fortunately, whatever, this become a infamous story. All over the world, people have come to know that Victoria School campus is the most haunted place in the world. Actually, or practically, there is no ghost at all. তো ভিউয়ার্স, চার্চটি আমি যতটা সম্ভব আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আশা করি আমার মতো আপনাদেরও ভীষণ ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানান। ভূত নয়, এখানকার পরিবেশ আর আবহাওয়াকে ভালোবাসুন। প্রতিদিন প্রচুর প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে আসেন, যারা এখনও আসেননি একদিন এসে নিজেদেরকে রিফ্রেশ করে নিন। আজকের মতো আসি, তবে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই। I'm no different from the rest. You said I'd fly away.